Wow, how are you guys? This is Lkgeniousonthebeat, aka the Beat Boy. Once again, welcome to my YouTube channel, Maze. And if you are new here, consider subscribing, Maze, because more of this is coming. Au sio? Without wasting our time, leo tunatengeneza Gengetone. My favorite. Leo tunatengeneza Gengetone, Maze, na chani roll intro tupatane. Leo hatuko studio though, but wachani roll intro, then tupatane aka kasekta kangu ka hapa kando, au sio? Mahali nimezoea. So, here comes my intro. Lkgeniousonthebeat. Wow, so guys, we are back again. Na uzito maze. So leo tunaunda Gengetone. Tuko studio though, nishawaambia, but tuko hiyo area ya studio tu. That's unaona kila equipment yenye huku pale studio tuko nayo hapa, but monitors acha tutumie vitu zenye ziko for now, but tuko environment ya studio. But kitu tutafanya hapa iko worth it kufanyikia studio, au sio? So without talking too much, mazee, wacha tuanze na BPM. BPM yangu ilikuwa so 100. So after 100 my BPM nilikuja nikatafuta my first melody. Na my first melody nilitaka inipe psych ya ngoma yenyewe, ama inipe vibe ya ngoma yenyewe itakuwa inaenda aje. So what I did, nilitafuta, hii ni sound imetoka kwa GUYZ. Nikatafuta looping melody, but tuseme kitu tu inakupeleka na inakurudisha. So this is how it sounds. Ambaya pamoja na hi-hat. Una make sure na quantize manze. Una make sure na quantize ndio ifit ama iingiane vizuri na beat yako. So the next thing, imetoka tu kwa the same instrument ya stock plugin inajiita Lkgeniousonthebeat. Na niliicheza purpose yake ilikuwa ya place fulani ile inaachilia, hii inaingililia hapo. Hivi ndio ilikuwa ina sound. So ukizicombine zikiwa mbili utasikia effect ya hiyo melody ya pili, na zina sound hivi zote mbili. Unasikia hiyo ni kazi inaondokeana. Hiyo sasa ndio, hiyo ndio kitu nilikuwa jaribu kuexplain, but haileti bana. So after that, my third thing yenye nilifanya kwa beat yangu, nilicheza Sakura. Sakura ili sound hivi. Nice. Okay, so my 3 melodies zina sound hivi, guys. Hatari. So kama kawa melodies kando kiasi, tuanze drums. Drums nazo nilizicheza hivi. First of all, kitu nilianza nayo kwa drum, nilitaka nianze na snare,
ndio inipe hiyo, ndio nizime. Sasa nikitengeneza hizi melodies, metronome yangu ilikuwa on, but since naanza drums, sasa hapa ndio nilicheza na metronome ya mwisho. So kitu nilifanya, nilipiga unasikia ni snare inaua, si snare hivi hivi mazee. Hapa hakuna kubembeleza, piga mashini ikufe. My next thing, nilieka hi-hat mazee. Hi-hat zangu nilizipanga tu hivi simple, vile unaona hapa kwa screen. Nilicheza hivi. Hivo tu. Pia inasaidia msee kaa anapiga mistari marap nini. Inasaidia hiyo hi-hat mazee. So after that, tukaeka open hat, ama tuseme open hi-hat. But ni ile open, ilikuwa ina sound hivi. Hiyo ndio open hi-hat yangu, ukizicombine na ile hi-hat ya kwanza ina sound hivi. So the next thing, nilieka kick. Unaona kick yenyewe vile inajiita hapa, bad guy kick. Hakuna kubembeleza. So guys, kick yangu ilikuwa ina sound hivi. After kick, my drum pattern yote ilikuwa ina sound hivi. Mbaya. After my drum pattern guys, sijui tuicheze yote bado ikiwa na hizi melodies zangu tatu. Acha tuone. So ilikuwa ina sound hivi zote sasa. Ewe, nakuona sana kitu unataka kufanya. Unataka kudance why? So after that, nilieka the key thing kwa Gengetone, ama the key thing kwa ngoma tu yoyote yenye unataka islap, ama ngoma zote za okay. Nilieka bass, jua ushago, najua waelewi. Nilieka bass. My bassline ilikuwa ina sound hivi, na bassline imetoka kwa stock plugins bado. Ilikuwa ina sound hivi. Ni mbaya hiyo ni mbaya. Kaa kitu ni mbaya ikubaliwe. So together with my melodies, my drums, everything. Acha nione kaa kuna place nilizieka zote. Hapa. Wewe tulia. Beat tutasikiza yote bana, msikuwe na pressure. Beat tutaisikiza yote. Haya,
Then after that kuna kitu inaitwa transition mazee. Mi hufocus sana na transition. Transition lazima ikue na uzito yake tu. So transition niliona badala ya kuweka tu roles kawaida ka kila mtu. As in badala ya kuweka roles zile tu za drums za so badala ya kuweka hizo ma roles nikaona inaweza pigika kitu different. So nikaweka stuff fulani hapa. Sitakwambia nini, tutaisikia tu. Tutaisikia. By the way, ukitaka kujua sound natumia na maybe kuwe nimekuchanganya ama maybe nimesahau kusema ni sound gani, hapa juu, hapa hivi, ukiangalia utaiona. Hii ni log drum. Log drum ni zile za mapiano. Kuchu 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 we. Log drum ni hizo za mapiano. Iko na kadhaa hapa, iko na logs kadhaa, iko na hiyo, ziko mingi, ziko kadhaa. So ukizihitaji wewe hapo kwa comments teke WhatsApp ama kwa email. So log drum yangu ilikuwa inacheza hivi. Solo peke yake. Log drum as in ni hapo place utasikia effect yake. Then after hapo nikaekea ki crash. Hiyo ndio transition nilitengeneza hapo. As in hiyo ndio transition nilitumia. After that sasa hapo nilitoa nini hapa katikati. Nilitoa vitu kadhaa, niliomit instruments kadhaa. Nilikuambia arrangements hainanga rules. Arrangements ni kiwewe au sio? Arrangements hazinanga rules. As in vile uta-arrange beat yako, it's up to you. Unaweza anza na mzuka, unaweza anza. Hakuna vile huwezi anza. Wasee, leo najua nakaa pilot fulani. Nimewakaribia sana. So effect ya log drums zangu na hiyo crash zina sound hivi. Wewe, nataka kusikia beat yote na hatujamaliza. So immediately after log drum yangu nilieka ile kitu. Nilieka ile kitu mazee. Nilijiintroduce pale. Nilijipiga intro ingine matata. Intro ingine mbaya. Hii hamjaisikia. Lkgeniousonthebeat. Wewe na ubaya. Lkgeniousonthebeat. So nikidhani tumemaliza hii beat manze. Tumemaliza. Acha tuone. Kuna kitu ya kuongeza hapa? Kuna uongezi wowote? Hakuna. So guys, wacha kwanza tusikie nini tumeunda. Tusikie arrangements zangu pia ziko aje. Then tuongee after tumeisikia au sio? Acha tusikize hii beat. Sit down, relax and enjoy.
dance hivyo vyote mazee, imekuwa noma sana. Nimefurahia sana kukuwa na wewe kwa hii session mazee. So until next session, ingia pale IG mazee, Lkgeniousbeat. Ingia pale FB mazee, Lkgeniousbeat. Hapa YouTube mazee tunajiita Lkgeniousonthebeat, au sio? TikTok pia tumeanza mawo bado ni Lkgeniousbeat, au sio? So guys, mazee ni follow mazee, kila place, kila mahali. Kifollow kama kawa na kufollow back, au sio? So mazee, until next time, be safe mazee, keep safe na ufollow Lkgenious production.